Welcome to AS American IELTS Training Center. Take your Prepare for IELTS Skills and Strategies book, and it's on the page number 35 and 36. Dear friends, linking ideas with joining words. Linking ideas with joining words. So what do you speak daily? It is idea, so simple. What do you write? It is ideas. What is the idea? What is an idea? An idea is a concept, right? When you speak to people, you speak with different concepts or different ideas. Even in writing, one idea, sub-idea, additional idea, supporting idea. So different ideas makes a communication. So simple. Ideas are communication. Ideas are the messages. Ideas are the information which you want to give to the public. Ideas is something which you want to make the people to understand or to come to your thinking. For example, here, some words and phrases. What do you mean by words and phrases? Words are single words. Phrases means 2 or 3 words joining together to give a meaning which is not a complete sentence. Phrases are not sentences. Phrases are a group of words which gives a idea. So some words and phrases are used to link ideas. To link ideas, you are using some words and phrases. You want to say 7 ideas or 10 ideas, and the ideas are connected by certain words and certain phrases. These joining words may be used in many different positions. The joining words may be used in different positions. What are they? Look at the example in bold. Between words. So be they girls, boys. No, girls or boys. So this is a linking word, or. So be they girls or boys, we can expect noise and activity from children. So between words, the linking word is used, or. Between words, we can expect noise, activity from children. You are using the linking word. So usages and importance of the linking words. It may be in word form, it may be in phrase form. Now coming here, within sentences, young children enjoy playing active games. Young children love to play active games, not passive games. What do you mean by passive games? For example, computer games, or something like a chess, or something like carom board. These games can be called passive games, hide and seek, running here and there. So these are the active games which the children love to play. So young children enjoy playing active games, and the linking word phrase such and as, 2 words are there. So this is called a phrase such as chasing, hide and seek, and tag. So these are the connecting phrase such as. Now coming here, between clauses. What do you mean by clauses? Clauses simply means that it may be a sentence, it may be an independent sentence or a dependent sentence. What do you mean by independent and dependence? A father in the family is independent and the children are dependent. So a sentence depends upon one other sentence to give a complete meaning. Able to understand? Are you clear about it? So clauses, between clauses, some of the see for example, between clauses, what are the example? Some of the high school girls will become more dignified. Some of the high school girls will be more dignified. High school girls, 11th and 12th. The linking word, although the boys are slower to mature and to settle into the ways of older children.
between two sentences, which is a dependent sentence and which is an independent sentence here, sir. Some of the high school girls will become more dignified. It is a independent sentence. And what is the dependent sentence? The boys are slower to mature and to settle into the ways of older children. And although the boys are slower to mature and to settle into the ways of older children, depends upon the main sentence. Some of the high school girls will become more dignified. So to connect a dependent sentence, so this is an independent sentence. And what is the dependent sentence? So this is the independent sentence, I.S. or main clause, you can say. And what is the subordinate sentence? The boys are slower to mature. Although the boys are slower to mature the ways of older children. So this is dependent sentence or subordinate clause. Subordinate. So this subordinate sentence depends upon the main sentence to give a complete meaning using the connective word although, linking word although. So this linking word is used to connect words. Linking words are used to link sentences of clauses, dependent and independent. Now, subordinate clause in one main clause is connected by a connector, although. So, clause connections are used. Now you are seeing two main clauses are connected. What are they? See, for example, indeed. What do you mean by indeed? It's true. Children in the lower classes of high school. Children in the lower classes of high school. Maybe 5th standard or 6th standard. Elementary school, high school, senior high school. So, children in the lower classes of high school, obviously it should be 6th standard, are very active. So, children in the lower classes of high school are very active, regardless of gender. What do you mean by regardless of gender? What do you mean by regardless? Irrespective of, regardless, irrespective of. That is, it may be male and a female, a girl or a boy, regardless of gender. Gender means male and female. Their games are noisy and are usually well organized. So the children, their games are noisy but still are well organized. See here, their games are noisy. It is a independent sentence. And their games are usually well organized. It is also one other independent sentence. And it is connected by and. So two independent sentences are connected by and. But you use this although to connect one dependent and one independent clause. Here two independent clauses are there. And it is connected by and. So both boys and girls enjoy team games. So and is a connector connecting two independent clauses, two main sentences or two main clauses. Although is used to connect one subordinate and one main clause. So you have here two main clauses. Main clause, one other main clause. To create what type of sentence? Compound sentence. Here it is complex sentence. You got it? Okay, now the connectors. Now we are coming here. Between sentences. Between sentences means what? What is one sentence? One verb. After that you put a full stop. The sentence is over. Now between sentences means after full stop you are using a connector. After the sentence is over, using a full stop, you are using a connector. See here. Provision is made for private transport. What do you mean by provision is made for private transport? See, in a city like Chennai, government buses are there. Government buses are not enough. So they need some private buses also. During the times of Diwali or Pongal or some functions,
They need private buses also. So the government ensured providing private buses. So here see, provision is made. Provision is made for private transport. Means what? Facilities are made for private transport. Full stop. Otherwise, this is a linking word, connector word. Otherwise, given the extent of the city, Chennai is a big city, isn't it? Given the extent of the city, the government couldn't ensure an efficient public transport system for all citizens. What is the public transport system? The government buses, the trains, these are all called government public transport system in Chennai, which is run by the government. So that those buses are not enough. So the government made provision is made for private transport. Autos, taxis, private buses. So all these provisions have been made by the government because this city is a huge city where the government is unable to provide public transport system for all the citizens. Public transport system means what? The buses. So you need autos, you need taxis, you need vans, private vans. So provision is made for proper private transport. Otherwise you are starting the linking word after putting a full stop and using the linking word. So linking word are used for between sentences, right sir? Now between paragraphs, you know what do you mean by paragraph? A complete set of ideas is called a paragraph. And one other paragraph is one other complete set of ideas. So two set of different ideas, one set of an ideas, group of ideas is called a paragraph. So one other set of group of ideas is called one other paragraph. So these two paragraphs are connected using a connector like however. See for example, between paragraphs. What does the sentence reads? When they get little older, when the boys and girls are growing up, boys and girls seem to enjoy different games. As they keep growing up, small, at the young age, they'll be playing hide and seek, chasing and all that. After they grow up, what happened? As they grow up, they start playing tennis or football or hockey and cricket. So the boys continue to enjoy rough games. What is the rough game? So football is a rough game. Hockey is a rough game. Basketball is a rough game. While the girls play more quietly. The girls play games like what? Throw ball and all those things, right? Soft games. That is what we used to believe. That is what we used to believe. Over. This paragraph. Now you are connecting with the second paragraph. You are starting with the connector called however. However, this judgment may not be true. Really true. Nowadays, there seem to be many noisy girls. That was the earlier days. That's what we believe. Nowadays, it's not like that. Nowadays, females start playing cricket. Girls start playing hockey. Girls are playing basketball, football, kabaddi. Rough games the girls started playing. They are just as boisterous as boys. What do you mean by boisterous? Wild. Ready to play rough and tough. So boisterous as boys. So rough and tough as boys. Boisterous as boys. So earlier it was girls are soft. Now girls are, they are ready to take anything what boys are doing. Kabaddi or football or whatever rough games are. So, and this seems to continue until they enter high school. So until they enter the 11th or 12th, still they continue this. So two paragraphs are connected by using the linking word however. So however, whenever, whichever, wherever, whysoever, whatsoever, all these words are used to connect paragraphs. Right, sir? These are the linking words.
When, which, where, why, what. It is used to connect what? It becomes a relative pronoun to connect, to become or to make a complex sentence. Next, coming here, no linking words is necessary. No linking words. When don't you use linking words? See here. So we can conclude, boys are no noisier than girls. No linking words are there. Boys are no noisier than girls. What do you mean by that sentence? Boys are no noisier than girls. What do you understand by that? Huh? Boys are no noisier than girls means? Both are same. Both are same. Boys and girls both equally make sound. It is nothing like boys are mischievous and girls are not mischievous. Both are mischievous. Both make noise. Both are equally reason for making noise. Children enjoy active games. See, the last example uses punctuations, spacing and bullet points to hold the ideas together. So to hold the ideas together, what you need to have? Punctuations. To hold the ideas together, what do you need to have? You need to have spacing. To hold the ideas, you need to use the bullet points. You got it, sir? It is similar to the earlier example on page 23 about preventing fires. We have seen earlier class. How do you prevent fire? You have to keep a fire extinguisher in the kitchen. You should not keep matches. So, dear friends, what did you understand today? Linking words used to link between words, between clauses, and between sentences, and between paragraph. So, in short, I request the young lady to come forward who is going to take an IELTS examination and who is going to Canada within a short span of time. Yes, Miss Sindhu, please come forward and tell what you are able to understand to our viewers. Hi, good morning. Today, these are the linking ideas with joining words. Wherever we are using wherever we have to link ideas, we are using some words. Like between words, we are using or, and, like that. And within sentences, for example, young children enjoy playing active games such as chasing, hide and seek and tag. Here, such as the phrase is used to link the sentences. Between clauses, we are using some linking words like although, even though, like that. And also, indeed, the word indeed is also used for linking the clauses. Here between sentences also we are using some words. Provision is made for private transport. Otherwise, given the extent of the city, the government could not ensure an efficient public transport system for all citizens. Here, after a simple sentence, after the full stop, we are using the word otherwise. So here we are linking the sentences. Between paragraphs also we are using some words, joining words. Here between two paragraphs we are using the word however. Some two sentences can be combined together without no linking words, like boys are no noisier than girls and children enjoy active games. Here we can combine the two sentences and give a simple sentence without no linking words also. These are the general common joining words we are using. Thank you. Good. நண்பர்களே, உங்களுடைய IELTS preparatory புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Prepare for IELTS book, skills and strategies. உங்கள் திறமைகளை வளர்த்திக் கொள்வது, ரீடிங் வாசிப்பது, ரைட்டிங் எழுதுவது, பேஜ் நம்பர் 35-36. மிக மிக முக்கியமான தலைப்பு லிங்கிங் ஐடியாஸ். பேச்சு என்பது என்ன, எழுத்து என்பது என்ன, படிப்பது என்பது என்ன, எல்லாமே பல கருத்துக்களினுடைய கோர்வை. இந்த பல கருத்துக்களை கோர்வையாக சொல்லும் பொழுது அல்லது படிக்கும் பொழுது அல்லது எழுதும் பொழுது இந்த இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள்
பல வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடியது, பல வார்த்தைகளை இணைக்கக்கூடியது, பல பத்திகளை இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்வது முக்கியம். ஸோ இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் some words and phrases are used to link ideas. பல கருத்துக்களை சேர்க்கும் பொழுது சில வார்த்தைகள் அல்லது சில சொற்றொடர்கள், phrases என்றால் சொற்றொடர்கள் உபயோகப்படுத்துகிறோம். அந்த வாக்கியத்தையும் அந்த கருத்துக்களையும் இணைப்பதற்காக these joining words may be used in many different positions. இந்த வார்த்தைகள் இணைக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகள் வாக்கியத்திற்கு முன்னால் போடலாம், வாக்கியத்திற்கு நடுவிலே போடலாம், வாக்கியத்திற்கு இறுதியாக போடலாம். So look at the example in bold. இங்கே கீழே பெரிய எழுத்துக்களிலே அல்லது வேறு நிறத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தைகளை பாருங்கள். Between words, வார்த்தைகளின் நடுவிலே so, ஆகையால், be they girls, அது பெண்களாக இருந்தாலும், or boys, ஆண்களாக இருந்தாலும். so பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் இடையிலே இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை or என்று வருகிறது. பெண்களாக இருந்தாலும் ஆண்களாக இருந்தாலும் அதுதான் ஆளும் என்று வருகிறதே, அதுதான் or. அதே போன்று we can expect noise and activity from children. ஆண்கள் ஆண் பையன்களாக இருந்தாலும் பெண் பிள்ளைகளாக இருந்தாலும் நாம் எதிர்பார்க்கக்கூடியது சத்தம். மேலும் அண்ட்னா மேலும், ஆக்டிவிட்டினா என்ன, மிகப்பெரிய செயல்கள், செயல்பாடுகள், வேகங்கள். from children, குழந்தைகள் மூலமாக. within sentences, வாக்கியத்திற்கு நடுவிலே, இது வார்த்தைகளுக்கு இடையிலே ஆர் போட்டு விடுகிறாய் and. இந்த ஆரும் ஆண்டும் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள், இரண்டு வார்த்தைகளை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த ஆரும் ஆண்டும். ஆறுனா இது அல்லது அது, ஆண்ட்னா மேலும். அதே போன்று இங்கே வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே young children enjoy playing active games. சிறு குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பாக விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுக்களை விரும்புகிறார்கள். சுறுசுறுப்பான விளையாட்டுகள் என்றால் என்ன? ஓடி விளையாடுதல், கண்ணாமூச்சி விளையாடுதல் போன்ற விளையாட்டுக்கள். such as, இதை போன்று, எதை போன்று? chasing, துரத்தி பிடித்தல், hide and seek, விளையாடுதல், and tag. so இங்க such as என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்தி இருக்கிறீர்கள். such என்பது ஒரு வார்த்தை, as என்பது ஒரு வார்த்தை. such as ரெண்டும் இணைக்கப்படுகிற பொழுது இதை போன்று என்று வருகிறது. இதை போன்று, asனா போன்று, suchனா அது, such as என்றால் இதை போன்று என்று வருகிறது. so அடுத்தது between classes. ஆங்கிலத்திலே classes என்றால் என்ன? classes என்றால் வாக்கியம். classes என்றால் வாக்கியம். வாக்கியம் இரண்டு வகைப்படுகிறது. என்ன வாக்கியம்? ஒன்று முழுமையடைந்த வாக்கியம், இன்னொன்று சார்பு வாக்கியம். ஒரு வாக்கியம் முழுமையடைகிறது, அது முழுமையடைந்த வாக்கியம். ஒரு வாக்கியம் சார்ந்திருக்கிறது, இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது, அது சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. so between classes, இந்த சார்பு வாக்கியம், இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியம், அதை மெயின் கிளாஸ், சபார்டினேட் கிளாஸ் என்று சொல்வார்கள். இவைகளுக்கு நடுவிலே இந்த இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் வருகிறது. உதாரணத்துக்கு some of the high school girls will become more dignified. சில பெண்கள், அதாவது ஹை ஸ்கூல் கேர்ள்ஸ் என்றால் இந்த 10th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய பெண்கள், will become more dignified, அவர்கள் மேலும் கொஞ்சம் ஞானம் பெற்றவர்களாக, அறிவு பெற்றவர்களாக மாறுவார்கள். although இருந்தாலும் கூட the boys are slower to mature, பையன்கள் கொஞ்சம் மெதுவாகத்தான் பக்குவம் அடைகிறார்கள். and to settle into the ways of older children, பையன்கள் சில காலம் எடுக்கிறது அவர்கள் முதிர்ச்சி அடைய. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாக்கியம் என்னென்னு எழுதி இருக்கிறதுன்னு பாருங்க. some of the high school girls will become more dignified. சில ஹைஸ்கூலிலே படிக்கக்கூடிய பெண்கள் வேகமாக முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறார்கள், ஞானம் பெற்றவர்களாக முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறார்கள், பக்குவமாக்கி விடுகிறார்கள். although இருந்தாலும் கூட the boys are slower to mature, பையன்கள் சில கொஞ்சம் நேரம் காலம் எடுக்கிறது அவர்கள் முதிர்ச்சி அடைவதற்கு. and to settle into the ways of older children, அந்த வயதான குழந்தைகளுடைய அந்த பக்குவத்திற்கு வருவதற்கு பையன்களுக்கு சில காலம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் பெண்கள் சிறு வயதிலேயே முதிர்ச்சி அடைந்து விடுகிறார்கள், மனதளவிலே, பக்குவத்திலே. ஸோ இந்த although என்ற வாக்கியம்
இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக இருக்கிறது. ஸோ இந்த முதல் வாக்கியம் முழுமையடைந்த வாக்கியமாக இருக்கிறது. இந்த ஆல்தோவுக்கு பிறகு வரக்கூடிய வாக்கியம் சார்பு வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இந்த சார்பு வாக்கியம் இந்த முழுமையடைந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இந்த ஆல்தோ என்ற வார்த்தை இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை, ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் ஒரு முழுமையடையாத வாக்கியத்தை சேர்த்தக்கூடிய அந்த வார்த்தையாக வருகிறது. அடுத்ததாக பாருங்கள், இன்டீட் என்றால் உண்மையில். children in the lower classes of high school are very active. குழந்தைகள் 5ஆம் வகுப்பு 6ஆம் வகுப்பு இருக்கக்கூடிய குழந்தைகள் மிக சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள். ரிகார்ட்லெஸ், ரிகார்ட்லெஸ் என்றால் என்ன? ஒன்று சம்பந்தம் இல்லை. எது சம்பந்தம் இல்லை? ஆஃப் ஜெண்டர். ஜெண்டர் என்றால் என்ன? ஆணாக இருந்தாலும் சரி, பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி, ஆண் பாலாக இருந்தாலும் பெண் பாலாக இருந்தாலும் சிறு குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பாக இருக்கிறார்கள். ரிகார்ட்லெஸ் என்றால் அதை தவிர்த்து, எதை தவிர்த்து? அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும். Their games are noisy and are usually well organized. அவர்கள் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுக்கள் அதிக சத்தம் வரக்கூடிய விளையாட்டுக்களாக இருக்கிறது. And are usually well organized, நன்றாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. So both boys and girls enjoy team games. ஆணும் பெண்ணும், ஆண்களும் பெண்களும் கூட்டாக விளையாடக்கூடிய இந்த விளையாட்டை ரசிக்கிறார்கள், அனுபவிக்கிறார்கள். ஸோ இங்கே and என்று இந்த இடைப்பட்ட இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே மேலே முழுமையடைந்த வாக்கியம், கீழே முழுமையடைந்த வாக்கியம், ரெண்டு முழுமையடைந்த வாக்கியம் சேரும் பொழுது காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காம்பவுண்ட் கூட்டு வாக்கியமாக வருகிறது. இங்கே காம்ப்ளெக்ஸ் கலவை வாக்கியமாக வருகிறது. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கும் பொழுது அது கலவை. ஒரு வாக்கியம் இன்னொரு வாக்கியத்தை போன்றிருக்கும் பொழுது அது முழுமையடைந்த அல்லது கூட்டு வாக்கியமாக வருகிறது. and கூட்டு வாக்கிய வார்த்தை இங்கே ஆல்தோ இருந்தாலும் கூட. ஸோ அடுத்ததாக பிட்வீன் சென்டென்சஸ், வாக்கியங்களுக்கு நடுவிலே இந்த இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையை போட்டு விடுகிறாய். provision is made for private transport. provision என்றால் என்ன? provisional stores என்று சொல்கிறாய் ஆங்கிலத்திலே. provisional stores என்றால் என்ன? அனைத்தும் வழங்கப்படுகிற. provisions என்றால் என்ன? அனைத்தும் கிடைக்கப்படுகிற. provisional stores மளிகை கடை, அனைத்தும் விற்கப்படுகிற, அனைத்தும் கொடுக்கப்படுகிற. அப்ப provision என்றால் என்ன? வசதிகள் செய்யப்படுகிறது. provision என்றால் வசதிகள் செய்யப்படுகிறது. is made for private transport. private transport என்றால் என்ன? தனியார் போக்குவரத்து வசதிகள். பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் என்றால் என்ன? அரசு நடத்தக்கூடிய அந்த போக்குவரத்து வசதிகளை பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் என்று சொல்கிறாய். பிரைவேட் டிரான்ஸ்போர்ட் என்றால் என்ன? தனியார் துறையினரால் நடத்தப்படுகிற போக்குவரத்து. உதாரணத்துக்கு டாக்ஸி, உதாரணத்திற்கு ஆட்டோ, உதாரணத்திற்கு வேன், இவைகளெல்லாம் தனியார்கள் நடத்தக்கூடிய அந்த போக்குவரத்து. provision is made for private transport என்றால் என்ன? வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்படுகிறது தனியார் போக்குவரத்து ஊர்த்திகள். எதற்கு? அதர்வைஸ், இல்லாவிட்டால். இதுதான் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை அதர்வைஸ். அதர் என்றால் என்ன? மற்றைய. வைஸ் என்றால் என்ன? ஞானம். இந்த அதர்வைஸ் என்று ரெண்டும் சேர்ந்து வரக்கூடிய அந்த சொற்றொடர் எதை குறிக்கிறது? இல்லாவிட்டால் என்ற தமிழிலே வருகிறது அர்த்தம். அதர்வைஸ், இல்லாவிட்டால். given the extent of the city, சென்னையை போன்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஊருக்கு the government could not ensure, அரசாங்கத்தினால் உறுதியாக செயல்படுத்த முடியாது an efficient, ஒரு திறமையான public transport system for all citizens. அரசு போக்குவரத்து வசதிகளை இந்த நகரத்திலே அனைத்து மக்களுக்கும் செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே இந்த தனியார் துறைக்கு அரசாங்கம் அனுமதி அளிக்கிறது இந்த போக்குவரத்திற்கு. ஸோ இந்த ரெண்டு வாக்கியத்திற்கு நடுவிலே அதர்வைஸ் போட்டு விடுகிறாய் இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக. ஸோ இந்த ஒரு முழுமையடைந்த வாக்கியம் முடிவடைந்து விடுகிறது. புல் ஸ்டாப், முழு புள்ளி வைத்து விடுகிறாய். அடுத்த வாக்கியம் ஆரம்பிக்கக்கூடிய வாக்கியம் அதர்வைஸை போட்டு ஆரம்பிக்கிறாய். பொதுவாகவே சப்ஜெக்ட் எழுவாயை வைத்து ஆரம்பிப்பாய். IVUU அல்லது ராம் ரஹீம் ராணி என்று சப்ஜெக்டை வைத்து வாக்கியத்தை ஆரம்பிப்பாய். இங்கே இந்த இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையான அதர்வைஸை வைத்து ஒரு வாக்கியத்தை ஆரம்பிக்கிறாய். ஸோ பிட்வீன் சென்டென்சஸ், வாக்கியத்துக்கு நடுவிலே இந்த இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறாய். அடுத்ததாக பிட்வீன் பேராகிராஃப்ஸ், பத்திகளுக்கு நடுவிலே.
ஒரு பத்தி என்றால் என்ன? கருத்துக்களினுடைய ஒற்றுமொற்ற சங்கமம். ஒரு கருத்து, துணை கருத்து, அதற்கு ஆதரவாக அதனுடைய உதாரணங்கள், இவைகள் அனைத்தும் ஒரு பத்தி என்று சொல்கிறாய். இப்படியாக ரெண்டு பத்தியை இணைக்கக்கூடிய இணைப்பு வார்த்தையாக இங்கே however என்றால் என்ன? எப்படி எனினும் என்று வருகிறது. ஹவ் என்றால் ஒரு வார்த்தை, எப்படி. எவர் என்றால் என்ன? எப்பொழுதும். however என்று ரெண்டும் சேரும் பொழுது எப்படி எனினும் என்று வருகிறது. பிட்வீன் பேராகிராஃப்ஸ், இப்போ இந்த வார்த்தை, இந்த கருத்தை பாருங்கள். when they get a little older, கொஞ்சம் வயதானவுடன். பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், பையன்களும் பெண்களும், seem to enjoy different games, அந்த விளையாட்டுகளினுடைய ரசனை மாறிவிடுகிறது. ஸோ பையனும் பெண்களும் வளர வளர அவர்கள் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டினுடைய ரசிப்புத்தன்மை அல்லது அவர்கள் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டுக்கள் மாறி வருகிறது. The boys continue to enjoy rough games. பையன்கள் பொதுவாகவே ரஃப் கேம்ஸ் என்றால் என்ன? கபடி, ஃபுட்பால், ஹாக்கி போன்ற கடினமான விளையாட்டுக்களை விளையாடுகிறார்கள். While the girls play more quietly, பெண்கள் என்ன செய்கிறார்கள்? இந்த பிளே பால், இந்த ஓடி விளையாடு விளையாட்டுக்கள் போன்ற மென்மையான விளையாட்டுக்களை விளையாடுகிறார்கள். That is what we used to believe. அதைத்தான் நாம் நம்பிக்கொண்டிருந்தோம். ஆனால் however, எப்படி எனினும். ஸோ இது ஒரு முழுமையடைந்த ஒரு பத்தியாக முடிவடைந்து விடுகிறது. அடுத்த பத்தியிலே however வைத்து ஆரம்பிக்கிறாய், எப்படி எனினும். This judgment may not be really true. இந்த தீர்ப்பு உண்மையானது கிடையாது. Nowadays, இப்பொழுதெல்லாம் there seem to be many noisy girls. இப்பெல்லாம் நிறைய பெண்கள் சத்தம் போடுகிறார்கள், அதிக சத்தம் இடுகிறார்கள். They are just as boisterous as boys. பையன்கள் எப்படி கத்துகிறார்களோ, ஆடுகிறார்களோ, சத்தமிடுகிறார்களோ, அதை போன்று பெண்களும் சத்தமிடக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். And this seems to continue until they enter high school. இது அவர்கள் 11th 12th சேருகிற வரைக்கும் இந்த மனோபாவம் சென்று விடுகிறது. ஸோ பெண்கள் ஆண்கள் விளையாடக்கூடிய விளையாட்டையும் விளையாடுகிறார்கள். ஸோ however எப்படி எனினும் வைத்து இந்த வாக்கியத்தை நாம் இணைக்கிறோம், இந்த ரெண்டு பத்திகளை இணைக்கிறோம். அடுத்ததாக நோ லிங்கிங் வேர்ட்ஸ், இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளே கிடையாது. ஸோ we can conclude, நாம் ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். என்ன? boys are no noisier than girls. பையன்களும் பெண்களும் சமமாக இருக்கிறார்கள், எந்த விதமான மாறுபாடும் கிடையாது. children enjoy active games. குழந்தைகள் சுறுசுறுப்பான விளையாட்டுகளை விளையாடுகிறார்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீர்ப்பு வரும் பொழுது, ஒரு சுருக்கமாக சொல்லும் பொழுது அங்கே இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளை இணைக்கக்கூடாது. ஒரு மிகப்பெரிய கருத்தை சொல்லிவிட்டு அதை சுருக்கி ஒரு வாக்கியமாக சொல்லும் பொழுது அங்கே இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் இணைக்கப்படக்கூடாது. லிங்கிங் வேர்ட்ஸ் கூடவே கூடாது. The last example uses, இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கட்டுரை பார்த்தோம். பங்க்சுவேஷன்ஸ், குறியீடல்கள். ஸ்பேசிங், வாக்கியத்துக்கும் வாக்கியத்திற்கும் இடைவெளி விடுதல். அண்ட் புல்லட் பாயிண்ட்ஸ், ஒரு சில பாயிண்ட்ஸை போடுவது. டு ஹோல்ட் த ஐடியாஸ் டுகெதர், கருத்துக்களை சேர்த்துக்கொள்வதற்கு நாம் பொதுவாகவே இடைவெளி விடுகிறோம் அல்லது சில குறியீடல்களை செய்கிறோம். It is similar to the earlier example on page 23 about preventing fires. ஸோ நண்பர்களே, இதிலிருந்து என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளினுடைய முக்கியத்துவம். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச். Precaution wise, we want to help thank to the satellite. Thank you. Thank you.